Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve the exercise question of chapter first, page 29 on your textbook. Question number 4. Write an algorithm to calculate the area of rectangle for given breadth and length. फर्स्ट हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका एल्गोरिथम लिखेंगे एंड देन वी कन्वर्ट दिस एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट. एंड सेम द क्वेश्चन नंबर 5th. Write an algorithm that inputs length in inch and calculate and print its in centimeter. हम ऐसा एल्गोरिथम लिखेंगे जो कि इनपुट लेगा इंच में और उसको कन्वर्ट कर देगा उसके इक्वलेंट सेंटीमीटर में. बोथ क्वेश्चन आर सॉल्व ऑन दी बोर्ड. नो आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर गिवन ब्रेड्थ एंड लेंथ, यानी विड्थ और लेंथ गिवन है. दिस इज द एल्गोरिथम. स्टेप 1, इनपुट द विड्थ w and length. First step, both are input, width w and length l. Step 2, apply the formula area is equal to length multiply width. And step 3, output area. It is very simple algorithm. Now we convert this algorithm into flow chart. Start, input lw, l means length, w width को show कर रहा है, and this is the input, so it is placed in the parallelogram. Second area formula, applying formula, this is the processing, so it is placed in the rectangular box. Output area, again it is the output, so it is again in the parallelogram. So this is the flow chart of the question number 4 to calculate area of rectangle for given breadth and length. This is really simple scenario. First input, second processing formula, third output. Now come to the question number exercise question number 5th. Write an algorithm that inputs length in inch and calculate the and then print it in centimeter. Length लेगा इंच में और उसको प्रिंट कर देगा सेंटीमीटर में. Now come to the algorithm. Step 1, input the length in inch. We have user will input the length in inch. And step 2, applying formula. Here step 2, applying formula. Now we know that 1 inch is equal to 2.5 centimeter. So we apply this formula. We have to given input into inch and the output will be in centigrade. So we will apply this formula. Okay, 1 centigrade is equal to 0.4 multiplication sign length in inch. Step 3, output in C, and step 4, this will be stop. Now we will convert this algorithm into flowchart. Start, input length in inch. This is the parallelogram and it shows the input length in inch. And this is the rectangle. Here we apply the processing or formula. 1 centigrade is equal to 0.4 into length in inch. Now this will convert the inch into relevant centigrade. नेक्स्ट स्टेप इज द आउटपुट इन सी. फार्मूला हमने रेक्टेंगल बॉक्स में रखा है, ये प्रोसेसिंग को शो कर रहा है, और अगेन आउटपुट को हम पैरेललोग्राम में रखेंगे, आउटपुट सेंटीग्रेड, और दिस विल शो रिजल्ट एंड देन द फ्लो चार्ट इज गोइंग टू स्टॉप. Any difficulties regarding these flow chart and algorithm, you can ask me in WhatsApp or Messenger. Okay, thank you. Question number 6, exercise question, page 29. Write an algorithm that input marks and print the message pass or fail. Passing marks are 33 and we have to write flowchart. Now let's see the algorithm on the board. First, input marks M, and second, check condition. Here comparison operator. If marks is less than 33, if condition true, if marks is less than 33, अगर जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 33 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, देन प्रिंट फेल, तो फेल प्रिंट करते, और फेल प्रिंट करते ही गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 को बदल. But if marks is not less than 33, greater than 33, if condition false, then else will execute. If condition true, then will execute. If condition false, else will execute. यानी if condition
true, then will execute, then execute. And if condition false, else execute, else will execute. If condition false, else will execute, print pass, then pass will be print. Step 4 stop. Yani first input, second applying condition according to the question, third uske baad next in this condition also print statement, and the next step 4 stop. Now we will see its relevant flow chart. Start symbol in oval shape, input marks M in parallelogram, it shows input, and this is decision check condition, so it is placed in diamond sign for decision. Question mark shows the decision. If marks is less than 33, अगर जो मार्क्स एंटर किए हो 33 से कम में, यस कंडीशन ट्रू है, देन फेल. दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट फेल प्रिंट कर देगा, एंड द फ्लो चार्ट विल बी स्टॉप. इफ कंडीशन ट्रू, then it will print fail, then the output will be fail. But if condition false, no, then output will be passed and the flow chart will be stop. So this is the simple algorithm and this is its relevant flow chart. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.